I said that's more like a betrayal. Yeah. Imagine. I mean, do I live in the United States or somewhere else? Right? What do we define if someone gets silenced speaking truth? Right? And so to me, it's just doing justice, I guess. And I also understand why. hooyaday waxay ugu dhahdu taagan yahay aamus aniga waxaan taaganahay ma Mareykankan ku noolahay mise meel kale maxaan ugu baahanahay inaan aamuso ninkaan la doodaysiin I don't know dadka ninkaan u haystaan caadiya ninkaan waxaan hasalay ka noqotay my mother would be concerned. cadaaladaan u doodaa ku lahaa beenuna ummadanuna been ka sheegaya and so I didn't back down. But I have had some advice for her, and she found a small circle of community that actually supports the way I think, and so as of now, nothing bad has happened, and knock on the wood. We were speaking to Abdi, a Somali American refugee who spoke with me a little over a week ago on the Fox News channel. The purpose of the conversation at that time was to explore the fraud, notably in Minnesota, but also now cropping up in states like Maine or Ohio, tied to the Somali community, Somalian Americans, Somalian refugees, guilty. وأجي هيرو بيشيء بقول كيف بقول هو يدي كتوك سنايا بل أكوك دعوة هو يدي ستاس وكتوك سنويا واكنا هو يدي والا برسنويا هو يدي ADB ويكتشرته at the same time هو يدا واحد دعوة رئيسها Fox News معنا of committing welfare fraud, autism fraud. وحيد المركو يدو شيء نكان استريد وحوق لا شكله كربي بارتا استريد وحوق لا هاوشو كان ماشى. Our families fraud, housing fraud. And what's fascinating to me, Abdi, about your initial answer and the reaction that you got from your community was, yes, in part about some of what you had to say about assimilation, some of what you had to say about the culture within your community. But what's fascinating in your first answer to me here today is the first thing that you heard was be quiet, stop telling secrets. In short, life can share garay qof kasta la wadaag, okay? Magacii Soomaaliyeed ninba wuxuu halaynayaa si uu ugu tuugsado. Somali Mohammed hurdada ka kaca Soomaalida Mareykanka hurdada ka kaca ninkaan wax kasta wuxuu yeelaa si uu u tuugsado sheeko cusub uu soo dhajiyay ninkii okay protect the racket, protect the fraud. fraud kaanu ninkaan daba cararaya hadaysan tuugsi ka ahayn fraud ka hadii cid lagu hayo fraud oo wax dhaceen dawlad baa meesha ka jirta iyo system waa maxay cadaaladdu uu isagu raadinayo haduusan meesha fuustooyin isaga tuugsiga uu ugu dhixriixanaynin ila waa kan soo laabtay markii hore Fox News markuu joogay muu tuugsanin hadda waa kana podcast-igu ninku ka tuugsanooya hooyaday baa qaxootiya 10 sano 11 sano hooyada qaxootiga kama baxdo IDB-ga kama baxdo GoFundMe-ga markuu furayo hooyadii waa dhibaataysan tahay maamadaana iska baadaniyo correct yeah seriously I'll tell you an interesting story. I grew up in Somalia and I was a huge fan of American movies. That's literally same script bu ku celinaya ma xasuustaa sheekadii scriptiga oo American taageersanahay wixii bartii bu ku celinaya okay iska dhigeysa where I learned my English and it was war ninkaan ma joogi karo isagoo Englishkiisa firi haddaad English taqaano miyaad u baahantahay maanta inaad ku celisid I know English yeah storygii oo Englishka waan soo celiyay haddana isla same story Englishka movie-yada Mareykankan ka daawaday cadaankan way og yihiin waligood cadaan ma noqonaysid dabadaada waa siin kartaa oo dabadaan madow waa afuufi karaan odayga waa dab saari karaa oo 16 inch dildo waa gelin karaa laakiin waliga cadaan ma noqonaysid afkaana whiskey adilay afkaan whiskey si loo cabaayo waaya afkaan whiskey waaya afkaan wuxuu la cadaaday ninka ma aha khayr ma aha waa been iyo whiskey an interesting story. I grew up in Somalia and I was a huge fan of American movies. That's literally where I learned my English. And it was around the time when the United States was in Iraq and Afghanistan. So there was obviously a massive narrative that was going against the United States. And my nickname at the time was American. Wakasa. Same bullshit bu ku celinaya. Ninka fiiri wajigiisa adi. war ninkan waxa la rabaa in laga waraysto fraud iyo
iyo maxaa la dhahaa iyo lacagtii la dhacay nooga waran iyo ummadaada ku caday waxaas la dhawayaa ninkaan sheeka kaluba galabo waxa waaye waxaan tuugsi lagu yeelaya waxaan dhan waxaanoo sheeka ah he's trying to impress ninka cadaanka wejigiisa waa kaas afiiriya taas cadaanka wejigiisa dhegeyso. I just thought it was fun, you know, and I came face to face, less than feet away, with a guy who's covered his face more like the ISIS Al Qaeda style, and I knew the gentleman because I grew up there, and Islamist movements just emerged, and he comes up to me and he says, "I know you, you know me." Maalin kasta been cusub abuurtaa. I want you to drop that nickname, America. Gone. Okay? If not, I'm gonna come back tomorrow and we'll take your life. Literally, that's what he said. I even wrote it in my... lama weydiin waxaan dhan ku xisaabtan ya waxaan dhan xabad lagama weydiinin likeskaa socdaan liveka waa ku jiray waa soo laabtay 8 minute aa ku jira livekan so barnaamijkana taageera okay giftarada waa mahadsantiin dhammaantiin share garayna liveka okay cabdidaba ma xishoonayo. I wrote it in my memoir, Call Me American, which is also a book that I wrote. You know, lama weydiin, yeah? That was a moment that I could be bullied to back down from the United States or the appreciation that I have for the country in general. I mean, you could hate certain people, but the idea of America is a brilliant, beautiful idea. And that, I don't see that in my... waxaan u malaynayaa niyahow ma aqaan reerkooda dhan weligii hal qof oo qurbaha aada ma jirmiya ma garanayo. This guy wuxuu taagan yahay anoo wadankii joogo aaba Maraykan la yaqaanaba ya Cabdi Maraykan la yaqaanay Cabdi Maraykan waxa waa la igu dili gaaray ideyada Maraykanka aniga waa jeclaa bismillah. That's why dabada odaga cadaanka ugu dhiibatay hataa nin madow waa shukaansan weyse nin cadaana dabada waxa ugu dhiibatay oo hataa guskiisa shaqeynaynin oo ma aragtay dildo ku isticmaalaya afkaan waxa dilay waxa waa been iyo whisky waa labadaas fiiri. Refugee community and my immigrant community, and surprisingly when I came to the United States I came here immediately moonwalking, you know, lyrics and all that, you know, the American culture that I have adopted, pop culture. Nobody here really appreciated that in my community. Ano America iska dhigaya Maraykan imaaday. Ruuxan fiiri. Warsi wallaahida wadanka ku dhalatay waxaan kuma hadlaan. Ya, say wallaahida wadanka ku dhalatay. Say wallaahi ay daawanaya. Hello say wallaahi. Say wallahi girls and boys ka waxaan kuma sheekeeyaan. They will never say this shit to Adan guy ever. Yaa daawanaya say wallahi mesh joogo. This guy wuxuu sheegayo qof ku dhashay Maraykanka oo meel kale aan arkin nin cadaana waxaan uma sheegayo. Maybe one or two, but majority they just looked at me and looked down on me and said, "Dude, you know, get over it." And I said, well, if I really want to thrive in this country, it's not Republican or Democrat to me. It's just the way I see this. It's such a exciting thrill, right? To really drive your own pickup truck. It's an American thing, right? You know, go out, hike, and honestly, one time I... waxaa laga yaabaa interviewgan xoogaa in la dhaho 300 400 loo diro qaado la dhaho oo appearance fee baa la dhahaa. Okay, interviewgan wuxuu saan u beenta ugu sheegayo 400 500 loo diraa laga yaabaa appearance fee baa la dhahaa. Interviewgan interview cusub waaye wuxuu siiyey podcastiga Wilkain ninkii Fox News ku waraystay hooyadii buuna ku tuugsanaya wuxuu leeyahay hooyadii waa loo soo hanjabay aniga police report baan bixiyay hooyaday iyo walaashayna waxay ku nool yihiin xero oo barakacayaal oo magaalada banaankeeda wayna baxeen kulaha hadda tuulooyin kale ku dhudhuumanayaan halis interviewgan gal. I said, hey, I feel more safe here than where I was born, and that's true. And you could find, and I found some people who disagree with that. Life ka share garaya. It's horrible. You know, if you go out in the wilderness of Maine, pretty white, conservative, you could get kidnapped and you get killed, and that hasn't happened. And I'm a huge hiker.
you know, maybe there's one or two people who just generally hate Somali or anyway. hiking baa sameeya wuxuu u dhahoyaa odayga ninkan boyfriendkiisa aba hiking la aada odayga wax kala ma haya moogtahay odaygu hiking u wadaa ninkan hiking uu sameeya ma lahanay buur intuu ku arki jiray I don't care, but predominantly, if you approach people with smile and appreciation and love, we have a lot of things in common. And I think this idea of America should be the common idea that we will all appreciate. waa inaad fahantaan ninkan waa right wing waay ninkan uu warramaayo waa right wing, okay? waa maaga waay waa caddaan ma ahan cid kale waxba uma ogola ninkan wejigiisa fiiriya ninkan nin faraxsan oo bullshitkan ku faraxsan ma idin leeyahay mawjada ninkan nin ku faraxsan ma idin leeyahay bullshitkan arag waa kana ninka hooyadu ku tugsanayana waa kana I unfortunately didn't see that in a lot of my community. It's just this circle. This guy America 10 sano jooga still America ku naxsan yahay kan uu yaaban yahay asaga we feel like we're here temporarily. I'm not even making this up. You know, a lot of people who are naturalized citizens, you know, you see the idea of stealing money from the American taxpayer, investing that money in Kenya or Somalia. The nearest place in Somalia that most people from Somalia live is in Kenya. So you see that money going back there. And instead of, even if you steal money, hey, invest in your own community in this country. That maybe at least like you're doing some favor, I guess, right? If not, then taking money and going all the way back. This whole idea of we're here. markuu leeyahay Soomaalidu Kenya maal gashtaan wuxuu ka dhigayaa qof kasto Soomaaliya inuu lacag xado waa inaad taa fahantaan qof kasto Soomaaliya xataa qofka shaqaystay dadka Soomaalida taajiriinta lacagta haystaan Mareykan joogan ilmahoodu wax ku barteen family haystaan waxaas oo dhan wuxuu ka dhigayaa haday baxaan wadan kale aadaan asa wax ma haysto okay ninka wax ma haysto odaga cadaanka inuu dabada u dhiibto maana wax kale ma hayo he got nothing else apart from kaniisadahan oo maaragtay communication ka waxaas ma ahane shaqo caadi oo ninkan haysto oo la sheegi kara ma jirto buugiina mar hor waxa moogtahay so wuxuu taagan yahay dadkan Afrika ay maal gashtaan lacagtana way dhaceen so qof kasto Soomaaliya lacag buu dhacay ku xisaabtan asaga laakiin 11 sano jooga hooyadii wali uu ku tuugsanayaa temporarily, not permanently, is not what I buy. And I was not born here. waxaan isla hadalnay nin uu shaqeyn jiray ninkan Boston ma rabo inaan magaciisa sheego yar Soomaaliya uu shaqeyn jiray Boston oo asxaabnahay oo ninkan uu shaqeyn jiray maan ogeyn ba hadda uu soo sheegay ninkan security uu hadda koor ka shaqeyn jiray 2015 Boston odayga cadaanka xilligaas uu iimaan jiray ninkan weekendiga dhoocil camal gaari lagu qaadi jiray Volvo okay saddex bari buu shaqeyn jiray dadka shaqada dhibay ku qabeen aabaha iyo hooyada lazyga waay waxaan uu rabaa inuu maartay this is how he wants to make money formuladiisa isaga hasalkiisa waa inuu hooyadii ka balaariyo walaashii ku tuugsado meelahan joogo saasuu rabaa asaga odayga cadaanka la joogo kira ma bixiyo 40 years old waa kira mu bixin marba reer buu kor taagan yahay so waa inaad fahantaan this guy waxa ma haysto he got nothing hatta kira ma dhiibo odayga cadaanka uu habeenkii maxaa la dhahaa u kala kiciyaa oo dab saara kadibna halkaas ku nool yahay halkaas uu idin leeyahay aniga wax waan haystaa isla fahane so qof kasta oo Soomaaliya oo wax yariisa u suurta galeena jealous uu ka yahay labada historian soo galiyay fiiri I did not grow up here. I arrived here at an older age and I really ninkan 29 sano Mareykan ku galay 29 years old buu Mareykan ku galay ya 29 sano ninkan 18 Mareykan kuma soo galin 12 kuma soo galin 7 jir kuma soo galin 29 sano ku soo galay Mareykan okay so taas waxa ku cadeynaysaa how much stupid this guy yahay oo maskaxdiisa ay fadhido 29 years old ku dhahay ka wareeraha cadaanka inuu hor taagnaado waa video waxa jira u dhahayo waxa waay reerka hadda uu soo adeega ukunta waa laygu aaminaa waxa soo dhan okay ninkan hadda 40 plus uu jiraa
waxaan hasal bay ka tahay ma 29 jir baa la korsadaa bal wuxuu idinku sheekeynaya arka waxaanade like to thrive in this idea of I want to be here permanently. I will not be taken down or demoralized by white supremacists, right? How many white supremacists are there? There might be some, but I feel more welcome, honestly, here than anywhere else I've lived. So it seems to me that your attitude toward America is the type of attitude that America would want, that would be open to in the form of immigration. Somebody that appreciates, that might even idolize, that aspires to, hopefully not just American culture, but American way of life, America's form of governance, America's culture and customs. But it's not what you suggest you're seeing in the Somali American community, that many see this as a temporary home. Tell me more about that. How does that... wuxuu taagan yahay immigrationka loo baahan yahay dadka qaxootiga la raba in lagu keeno waa adigoo kale dad America caabuda dad America raba inay noqdaan basically cadaan inaad noqotid ama isu ekaysiisid 100% that's the only way wuxuu taagan yahay Americanka hadda qaxootiyan adiga lagu qaadanayo manifest in their ideas, in their way of life. Do they still behave in the same way? Do they still live in the same way that they would have and did back in Somalia? Do they consider themselves at any level Americans? Do they truly mean it when they talk about being here temporarily? Firi markuu been soo wada saas waa firi do they truly mean it qosolkaas been waaye indhahaas gabgab ka siiya cadaanka markuu la joogo waa good boy ba purely house nigger oo fiican waay mujada suuqa nacsan yahay just body language ka akhri Soomaalida waxa la dhooyaa ayaga ma rabaan inay isaas oo kale noqdaan sida adigoo kale oo America caabudaan oo cadaan iska dhigaan oo waxa dhan ka tagaan oo everything oo macnaha cadaan iska dhigaan basically uu jawaaba firi beenuna soo wadaaya xabad runa kama soo baxda afkiisa when they talk about being here temporarily will they go back to Somalia arag well let me begin with the last question will they go back to Somalia yes in fact the local main media as we speak, is covering a Somali American who has been funding a militia in Somalia. mataqaana ninka fuustada uu ku riixayo sheekadiisa waa soo gelinaya Dr. Abdullahi Ali baa la dhahaa waa ninkii ay isku qolka deganaayeen businessman waaye PhD buu haystaa ninkan isagu u shaqayn jiray kan wuxuu shaqaale u ahaa Abdullahi okay masayru ka qaba ninkaas darteed fuusta wuxuu u riixay ninkaas wuxuu maal gelinayaa maleeshiyad iyo waxaas ninkaasna maleeshiyad ma maal gelinoye intuu baxay buu wuxuu isku dayay Jubaland inuu madaxweyne ka noqdo taasna way ku furan tahay okay Americanka double citizenship waa ogolyihiin inaad soo yuhuud tahay American tahay they don't care ninkaas lacagta uu sameeyay okay ninka masayru ninkaas ka qabo xataa waxaan idin keenayaa cadaymaha uu ninkaas ku dacweeyay oo ninkan dacwadiisa la dhahay waa bullshit ninkaas hadda fuusta ku riixaya soo ka masayrsan yahay ninkaas lacagtiisu ku aaday meeshuu aaday right marka wuxuu leeyahay ninkaas maleeshiyad buu lacagta ku bixinaya waxa soo dhan ninkaas waa ninku buugiisana ku qoraya ninkaas buugiisu ku qoray waa ninku dhahay English mu aqoonin waxaas dhalinyaradu beenta ka sheegay mid kamida waaye Abdullahi la dhahaa Dr. Abdullahi la dhahaa nin qadeeyay waaye company-giisa ilaa hadda maynu ka shaqeeyaa wuxuu leeyahay uu baxsaday maleeshiyad buu maal gelinaya fuustada wuxuu ku riixayaa ninkaas waaye fahma waa ina fahantaan ninkaas jealous buu ka yahay cause that guy he got some good money okay company-giisa ilaa hadda uu shaqeynaya waa ina fahantaan sidee company-gaagu u shaqeyn karaa waxaaga dhan u operate gareyn karaan hadii case lagu soo furay hadii wax lagu baarayo he's so jealous this guy wax kala ma qabto chance kasta uu helo ninkaas uu ka soo hadlaa waayo uu ka xun yahay like kan waxa ma haysto oday cadaan dabada u dhibanaya ninkaas heer wuxuu gaaray hamigiisa madaxweynuhu isku daray xataa inuu noqdo kistiisa meesha u gaartay kambaniyadiisa wixiisna way jiraan okay fuustu riixaya waana PhD holder waay and going back to run for office in Somalia. Wakasa, Marta. And the elected officials of Somali Americans, including Ilhan Omar, so many people know. Look when she goes back to Somalia. Fustu kuriyahay. Ilhan Omar dad bay ka dhalatay.
ilhaan cumar hooyadeed kuma tuugsanayso maxaa khaldan kulaha arag markay Soomaaliya u laabato soo dalkeedii ma dadkeedii maaha war waxaan arkaniyo haddad bay ka dhalatay rabo inay soo dhaweeyaan oo u dabaaldega successkeeda adi hooyada waxa taagantay 11 sano adoo joogo Mareykan ilaa hadda qaxooti bay ka bixilada hooyada the queen, right? Being received. arag waxa waa jealousy waay fiiri ilhaan wuxuu leeyahay si boqorad camal loo soo dhaweeyaa dhageyso laba fustur riixay media as we speak is covering a Somali American who has been funding a militia in Somalia and going back to run for office in Somalia. And the elected officials of Somali Americans, including Ilhan Omar, so many people know, look when she goes back to Somalia, she's the queen, right? Being received, and I have no, I mean, I don't know how much.